Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza mwenna bannayuganda buli omu gy'osinziira okubanga weeyunga ku mayengo g'ekyoto, abali eka n'abali ebweru wa Uganda, mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Twebaza Katonda olw'ekyengera ky'obulamu, ate ne twongera okumusaba okutuwa obukuumi ku ffe ne ku bintu byaffe n'okutwaliza awamu okutuyamba okununula eggwanga lyaffe. Abafudde tumusaba emyoyo gyabwe agiramuze ekisa, naddala abo abafiiridde ku bulyazaamaanyi nga omulamwa balwana okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Ate abali mu makomera ne mu malwaliro nabo tubawonga gy'ali asobole okubasumulula okuva mu mbeera eyo, kuba tukikakasa nti ye y'asiima omuntu n'abeera w'ali. Kyova olaba buli lw'omwesigamira era n'oba mugumu gy'ali ne weekakasa nti ajja kumalira byonna, tewali kiyinza kulema. Bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga, naye byonna birina ekintu kimu kye tulina okumanya, tebitukyusa kuva ku mulamwa gwe tuliko. Tuli ku mulamwa gwa kununula ggwanga. Abananunula eggwanga bayita mu kusoomoozebwa kungi, kubanga toyinza kukiyitamu. Bwe mutakiyitamu na kusoomoozebwa temusobola kiwa value ekigwanidde. Nze ŋŋamba nti ffe nga bwe tuli, bali bannaffe betusika nabo omugwa kati essaawa ya leero bamala emyaka 5 nga bali mu nsiko, bali mu kubonaabona kwonna bo kwe boogera kwe baayitamu, whatever the case could be. Ffe naffe ensiko eyaffe yeeno gye tulimu kwe kusoomoozebwa okwo, era omuntu okusoomoozebwa kwayitamu kwe kumuwa butya bw'anaawa omuwendo oba value ekyo ekintu kyalwaniridde kyatobedde okumala ebbanga. Mirundi mingi nga n'olwaleero kwe luli, principal waffe azze agaanibwa okutuuka ku hotel wagenda okusula, nga kyatandika nabali abasooka omuyimiririza saidi zeeno ehoima, then abalala ne bajja nga bakikuppa. Abamu bajja bakikopa, bano ne bamuleka n'agenda, abalala ne baddamu ne bakikopa. Mukitegeerere ku ekyo nti omu akoppa bukopi oli kye yakoze wali, naye nga intention yakumalamu maanyi n'okubateeka ku bunkenke, wabula mu mukyeyambise bweyambisa kuzimba mutima gweyongerayo na kumalako. Lwaki? Just a simple inconvenience, bakusuzizza mu motoka. Ekyo tekiyinza kujja ku mulamwa gwa kutereeza kiri. Bano bwe mbanga mumusuze mu motoka, good enough, bali baasulanga na mu nsiko. Mwe musuze nga ababatadde ebweru mu actual sense bali bakakafu mu bye bakola nti bateekeddwa okukuwa obukuumi awo wooli. Sometimes oluusi kiyinza okuyamba nako. Lwaki? Eyandigenze n'asula mu kisenge kye bandibadde, kubanga Museveni gavumenti ye erina access ku buli kintu, basobola okugenda ne batereza wabuukinze wennyini ne baba nga bawambyewo. Ogenda okutuuka nga ne ba receptionist abaliko baabwe, ne bw'olabako n'abanakutuga nga baabwe. Kati bw'abanga Katonda aleese ekigezo n'akuleka n'osula awali banno mu motoka yo, I think it is a simple inconvenience that one can take on. Mu mbeera gye tulimu sikyagala, naye ate olw'olumu waliwo ebintu bye tuba twetaagala naye nga tebye twetaaga. Kyova olaba nze mu ssaala zange oluusi ntera okusaba Katonda nti Mukama Katonda nkusaba ompe ebyo bye neetaaga bwe biba nga bye bisinga ku bye njagala, kubanga omutima gwagala kye gwagadde, naye nga obulamu obwo ne future yo erina kye yeetaaga nga kyekyandibaddewo in place. So mu mbeera eyo okusoomoozebwa okwo baganda baffe monna abakuyitamu, ekyennaku muyinza okulaba nga abalala batafaayo, naye even seeing people wondering how you're feeling, how you're faring right now, kitegeeza nti banyolerwa wamu naawe. It is only a matter of distance. Other people do not even sleep. When it comes to that,
kati ekyazzeewo mwabalabye mu kubazoganya babazoganyiza, almost all pages were taken down nga tebasobola kufilminga okujjako aba Bobi Wine bebasobola, naye pages endala zonna bazikuttemu. Ghetto TV pages zombi bazikuttemu, Map Media bamukuttemu, Eddoboozi lya Uganda bamukuttemu bonna. So mu mbeera yonna nga tebasobola kufilminga from down ne batutuusaako obubaka. Naye ffe kyetwekakasa kiri ekintu kimu, ti in the end tugenda kuba bawanguzi insha Allah. Olwaliro programu yange enegamba nti people power ekunamizza abantu, and I made sure nkireka nga kiri open nti ekunamizza abantu from all angles, from all spheres of the world. Not only Ugandans, but even the international community. People power has exposed their weakness. It is now that we are seeing how people comprehend issues of politics and the issues of the world. Kubuli mutendera, gonna, buli mutendera. And what has helped us uncover this? People power, the coming of people power, the movement itself, and what it stands for. Kati, nabagamba butuna agenda nga tukula, revolution ngegenda ekula, mugenda kulaba abantu nga bavaayo buli omu. Mugenda namwe kutandika okubepimira obwongo bwabwe, mutandika okulaba gundi obubwe bukomawa. In the beginning, mujjukire engeri gye baatutwalangamu. All these political figures you saw had statements. They called us whatever they wanted to call us. They gave us ultimatums. Ne batugamba mukoma mu bbanga bweriti, mugenda kukoma mu bbanga bweriti. Right now, buli omu atandise okukifiiringa. Abasinga tebannazuukukira bbanga ddene, kibajje bazuukuke okukakasa nti ddala abantu bano kibaliko kituufu, bajja bakitegeera. And I know these people knew until the moment we started nga tutandise n'abantu ba wansi, nga ffe abatandise ekintu kyaffe, abantu ba wansi, they all smelt a rat. They knew that now we've come to the end of our session. Bakimanya nti ebyabwe bikomye. Lwaki? I always told you that there is no strong politician in the world. The strength of a politician is measured by the number of people who believe in him or her. Those ones that support him is the yardstick of their strength. And the moment you go and attack there, kitegeeza abantu abo bagenda kubivaako, bajja kuba tebalina we boogerera. Now, this revolution is driven by the real facts and the experience people go through in their country. Then that means you cannot come out and convince them with any smart or politically motivated words. Okulimba kwa bannabyabufuzi kutuuka ekiseera ne kukoma. Nabagamba nti munnabyabufuzi, the best words to describe a politician are two. He is an hypocrite. Munnabyabufuzi aba munnanfuusi. Munnabyabufuzi aba munnanfuusi. These are people who say things they don't mean. And they mean what they don't say. Those are politicians. If you can't be a hypocrite, you can't be a good politician. Ekyo kyokkiriza obagaana. That is according to the standard of our politics. Especially Africans, those that suffered the issue of colonialism. Fenna ba colonialists be baawamba, we baali bavaawo. What they left us was nothing but half-baked system of governance that will maintain us under their grip. Mweno system
oyina kukozesa ekintu kimu ofunayo abantu abamu abeerowoozaako bokka mu society abo n'obawa status erabika okuba nti yesinga ku bannaabwe obawa ne bafuna amaanyi agasinga ku bannaabwe so that you can use them to manipulate the whole society including themselves. Naye olw'okuba bo bawaddeko privileges entonotono bino ebikwata ku society tebibaluma. Kyova olaba politicians from Africa live a different life from what their subjects live. Era abantu mu Africa abasinga obungi abali mu bitundu by'ebyobufuzi bw'aba ayogera ku nsi ye. A good example, you should take Uganda because this is where we know best. All our politicians, when they are talking about life in Uganda, they've got a different perspective of the life. That is why when it comes to a broken system, they will have nothing to talk about it. They will appreciate all the cases there. But when it comes to them experiencing the same thing, they always rush to other countries. They go abroad. A good example should be the health sector in Uganda. It has been broken for the past 3 decades. You people think that the health sector got broken a few years ago. No. Unze nabagamba building nnyo kuba artist nga batuwa bwino. I think it was 1991 or 90. Lord Fred Sebatta yakuba oluyimba baluyita nva ku musawo. Mu luyimba olwo nva ku musawo omusajja oyo yannyonnyola n'ayinamu kapaati ke nasinga okwekwatako ku mutima gwange bwe nkawulira essaawa zino. Ayina we yagamba nti linda nno ne mulaga abadde kati atuyambako afuuka ow'enkalu. Ekintu ekyali kitegeeza nti by then, because if I tell you 1990, those are just 4 years after Museveni came in. But these people that lived before the era of Museveni had trust in Mulago. Which means before Museveni, Mulago was functioning. And abantu bonna gye baali balowooza okufuna obujjanjabi okuyambibwa n'okuddukira. It was our main referral hospital. Ndowooza n'olwaleero bwe kyandibadde kikyali. Main referral hospital. Essaawa eno we twogerera Mulago omusajja oyo yagiyimbirako ng'alaba mu malwaliro amalala corruption yawambyeyo, negligence etutteyo na buli kimu. Ng'olwo bagamba nti ayina ssente yakola ki? N'agamba nno kati nno bannayi mulinde ne Mulago abadde atuyambako afuuka ow'enkalu. Abasajja abo kye baali bakulaga mu kifaananyi kye njagadde oggyeyo nti before the coming of Museveni, ebitundu ebimu our health sector yali etunuulikikako ng'era eyamba. But when he came in, all systems started dying slowly by slowly. All systems. Ate nga zaakikola mu bugenderevu. You'll just look at the people he appoints okubafuula gwe gwoba okwata kino, gwe gwoba okwata kiri. Look at our education system. Ffe we twasomerako abaasooka okusoma. Bingi bye twasoma. And actually, bye discussing right now. Roots zaabyo ziva mu primary education. Civics. Gwe twasoma nga tukyali. By the time we twagenda okumalirako, primary nga bamuggyeewo. Naye ng'akatono ke twasomakokko kaali kasobola okuggula omuntu obwongo n'otandika okunoonya ebintu ebirala. Lwaki? Kubanga experience y'abantu gye muba muyitamu yennyini nnyini. Kati tuzze tutambula mpaka lwe baalabye nga education system eteekeddwa kufa completely.
gye beexposinga eri abaana baffe ffe abantu ba wansi, and they brought in an agent who can destroy whatever she touches. Very good agent ng'asobola okusaanyawo kyakutteko kyonna. Olaba ne own creation ezize. She founded USO nga tukyasoma primary. She founded USO. Era bwe twali tusomanga mu SST batubuuza, who is the founder of USO? What is USO? In a full. Nga tuginyonnyola bulungi. Then ne founder waayo Mrs. Janet Museveni. Right now, tosobola kuwulira USO ng'erina kye performing anywhere. Ne bw'eba ng'ebaddeyo bakireeta mawulire naye nga tekiri ku ground. Just because bandyagadde okuzuukusa erinnya lye, kubanga tutandise twayitiridde okyogerako, bandyagadde okuzuukusa erinnya lye, you might find akawulire nga kawandiiseyo ati kakakwata ku USO naye nga terina weekola, terina kye functioning. It is dead completely. Then tudde ku bamututte bamugjeyo bamukututte agenza okiikirira abantu b'e Ruhama. I told you by the time we yali akiikirira Ruhama, I went there, natuukawo nga boda yaffe ey'e Gatuna. Omusa, is it Gatuna, whatever the case it could be. Boda yaabwe nga fe premises ze tukoleramu offices za immigration kujjako nga kati baazikyusa. Naye bw'olituukayo offices za immigration eza Uganda ziri mu container, 40 feet container. Eza Rwanda nzimbe kizimbe ekiri wali. Amasannyalaze okwaccessinga photocopy, masannyalaze kwagala kunywa ku soda nyogoga, bayina kusala ne bagenda e Rwanda. Wano waffe gayitawo buyisi. Tegaliiwo. Ebyo bye nalabako n'amaaso gange when I went there. Nabiraba n'amaaso gange. Photocopy nga bayina kusala ne bagenda mu office y'ab'e Rwanda ne batukoonera ne babawa photocopy. Bw'aba ayagala okunywa kasoda akanyogoga alina kusala bali be balina fridge. Wano ewaffe tebayina. Lwaki? Tebalina masannyalaze. N'abawo ne bamufuula minisita wa Karamoja. I think you all know the achievements of Karamoja okuva lwe yafuuka minister. The best thing they got was invaders taking over their land, taking over whatever they possessed. Mpoze ekirala kye baafuna, majority of their young generation fled in Kampala as beggars. Bamasiikini ku nguudo. Bwe balabye ekyo kiwedde, then ne bamuleeta ne bagamba kati eggwanga lyonna kalifune ku byafaayo bye. Ne bamubagundirawo nga minister of education, the full minister of education. Yakulembera education naye nga byonna ebye byakubuusabuusa. I'll remind you guys that even when you asked for her credentials together with the husbands, all the concerned institutions went silent. Ne bamanya nti mwabazisaba mujja bisaba mumale mubiveeko era ne mubivaako. Kati nabako ke bayiga nti if you want to control social media, bwe batandika okukubya ekintu gwe sirika bajja kikuba mpaka lwe banakikuba bakiveeko era mwamala ne mukivaako era mwamala ne mukivaako. And they continued occupying offices without credentials. Paka kati. Naye byonna temwandibirabye if it wasn't for people power. Lwaki? Kye tugamba ku people power, abantu bonna bazzenga babiraba. But what people power provided us was the strength to speak about such things. Era kikuyamba kwasomala okubuuza omuntu ebimwogerako obuyigirize bwe ne bubula mpaka essaawa ya leero nga tasobola bujjayo. Awo gwe osigalidde kufuna ansa ng'omuntu ategeera nti it is true omuntu ono ebipapula by'obuyigirize tabirina. Nga bwe basaba omusajja providing a proof that he is a Ugandan, n'essaawa ya leero proof yalemera gye yagenda.
because he can't provide that. Kyokka ebiraga nti si munnansi ebyo byo byangu ebiri. Milton Obote yatugamba mu kinaana nti oyo omusajja mugwira munoonyi wa bubudamu. That was Obote's words. He could not provide evidence to dispute Obote's allegations. "40 years down the road, he has not even come up with a single piece of paper to do that. The next thing Chiakolake coming closer to that was going and finding his date of baptism over finding a record. Records finding a baptism records. Nainga nazo ziri controversial. He's speaking of different years. Nebino byogera myaka mirala atugambye bamuzala mwana mu musanvu simanya ate mwana bagamba bamuzala mwana mu esatu ate bwagira ati ate mwana mu musanvu mama wenga afumbirwa. This second man yafaka guta, he was there. Yatambula ne kilometers 17 nga yetise omugugu ne batobi. Omwana atambula kilometers 17 nga yetise omugugu ku mutwe nga ayina ne batobe baba taba wa myaka 3 oba weena nga ono bwayogera. Kati agenza atagala mpaka lwatuuse kati ku climax n'akyusa n'amannya n'atandika okwongeramu gemubadde yali yeegaanidda. Kubanga nze nzijukira omuntu yasooka okwogera ebintu ebyo eby'amannya ago yali ono omusajja gwe bayita amuyitaani bannange simayani yeeyitaani Luwandula bigambo simanya Luwandula masasi simanya Luwandula biki oyo abadde nga atambulira nnyo ku Besigye ku Besigye ku DP omusajja oyo. So one time twaliko naye wano ne ku Kimeeza wano twaliko naye nga obaani yali mukubabye mukubabye is another man. Waliwo ono omulala ayogera ebigambo ebingi. Oyo omusajja ye yasooka okuvaayo n'ayogera amannya ago n'atuwa story gye yatuwa bafunikira bamukutte naye ne bamala ne bamuta naye yagaba story. Kati essaawa eno Museveni akkiriza amannya omusajja oli ge yayogera edda nti mannya ge yagogera dda like emyaka giringa 5 emabega. The man is not Mukubabyasi. Mukubabyasi is another person. Waliwo omulala simaya bamuyitaani Kawandula bigambo Kawandula masasi ayina bw'ayogera erinnya lye wa DP. Oyo omusajja bwe naaba mujjukidde nja kumwe bwe omuntu bw'awandiikaawo erinnya lye nja dditegeera. Kati ebyo byonna ekize kituyamba okubitegeera kiri ekintu kimu, the pressure. Ate pressure eno tevudde ku nsonga ndala. Pressure weva is that Ugandans kati mutegeera kiki kye mugoberera, kiki ekigenda mu maaso abantu bakitegeera. Ekyo kye kisinga okumenya bannabyabufuzi. Then came a time ne mbagamba nti mumanyi ya Chifumbowa. Yes, thank you Arthur, thank you. The man is called Chifumbowa. Oyo Chifumbowa yasooka okuvaayo neyo record like 5 years ago n'akitugamba. Ended up nga bamukutte bamusibye oyo Chifumbowa. So Museveni yeegaana n'atuuka ekiseera kati yakkiriza. I don't know, singa abantu balinganga aba singa nze Chifumbowa weyateekera erinnya Tibuhaburwa ku mannya ge n'avaayo n'aliendosinga n'aliteeka ku mannya ge, mba Chifumbowa bwe nandigendedde mu kkooti nga nvunaana siteeti n'abo abansiba ne bwe lwandibadde lunaku lumu nga mbavunaana kunsibira kintono kye yeegaana. Then omulala omugezi yandizimbiddde okwo ku kesi ya Chifumbowa n'avunaana omuntu okwefuula kyatali ebbanga lyonna. Bannamateeka baffe bangi nnyo
bali smart nnyo naye Museveni lwe yakera ku makya n'asibawo erinnya eryo n'agamba nti kati nze gundi tibuhabulwa. Bandibadde bakola dda gurupu y'abannamateeka abagezi singa tebabadde man-oriented ne bagenda ne batandika okuvunaana omusajja ono imposter abadde mu ggwanga okumala ebbanga lino lyonna ng'atufugira mu mannya agatali gage nga yeefudde kyatali. Is a fraudster. You cannot just wake up after 40 years n'ogamba nti erinnya lyange likyuse nze gundi. Out of the blue ffe mu society gye tulimu tugamba nti omuntu okukyusa amannya bino biteekeddwa okuba nga weebiri. You must have a very sound reason as to why okyusa erinnya lyo. Singa nyoka akugaba mu kika ekirala ku ssaawa esembayo ekyo kirala, singa bukya ku makya n'okyusa eddiini yo ekyo kirala. Ebyo byebintu ebimu omuntu kwasinzira okukyusa amannya. You cannot just wake up without a sounding reason n'ogamba nti nze nkyusiza amannya gange kati ntaddeko lino. It has to have a root. Lwaki kweriri? Era erya Museveni ery'okuteekako tibuhabulwa ku ssaawa eno bw'aba yaliteekako, tuddayo emabega ne tubuuza nsonga ki ekuteekesezaako erinnya. Bwe biba bipapula nga byewafunye bye biriko tibuhabulwa by'oyinza okwezingako nga bye biringa ebiri close ku myaka gye wayogera gy'oli. Then ate era tuddayo bana n'abaabadde bakwendoosinga ebbanga lyonna. Bw'obanga bakwendoosinga mu butuufu nga bakimanyi nti olimba emyaka, olimbye obuyigirize bwe, olimbye amannya go, nga nabo tubateeka ku keesi. Bwe kuba nga wababuzaabuza bo ne bagendera ku ebyo bye wawaayo, then ovunaanibwa kubeera kola fraud. And that is Museveni where you are right now. Chovolaba nga Uganda bagamba nti tugenda mu revolution tuyina periodic rehabilitation eggwanga tulina okulizza obujja. All systems have to be rehabilitated. Lwaki? Teriyo kintu kijja kati ekintu kyonna Museveni kyakola oba kyayogera almost bifuuka policy. And not almost. Mwe mutunuulire, he only said that we shall crush you. And all our armed forces got the guts of crushing people. Anyhow, they are just murdering people. They don't even care because they know their chief of staff says, we shall crush you. So, in a rehabilitated state, anything has to be accounted for. Everything, big or small, simple or complicated, it has to be accounted for. Teriyo kintu kye mumalagali kabula essaawo. Apparently, we want to assure you that we've not left such issues, but we are majoring on majors and we shall mine on minors later. Right now, tuli ku kisinga obukulu omulamu ogusinga tutambule tugende mu maaso bwe tumala okunonola eggwanga ne tulitereeza ne limala tudda mu ngalo, then such things can apply. Sounding lawyers will come out and sounding judges will also surface. That is when you will see justice prevailing. Ffe mu Busiraamu Katonda atugamba nti ku lunaku olw'oluvannyuma ne bw'oba wakola akalungi nga kenkana empeke y'akalo ogenda kalaba obulungi obukalimu, ne bw'oba wakola ekibi nga kyenkana empeke y'akalo era ogenda kulaba obubi obukirimu. Tewaliwo kigenda kuyitawo buyisi, tewali kaweweevu. So mu mbeera yonna ebyo byonna tubiraba tutya right now tusobola okujja we are at liberty of speaking about such things. Ne tuva mu kiri eky'okutugamba nti tulina freedom of speech, tulina freedom of expression nga tosobola gikola, because these are words that you cannot find as you can't find these words on air in Uganda. Okujjako olwaleero asobola okukimirira n'akyogera alina kubanga wa people power. Oba si ekyo bw'omusanga ng'ayogera nga weeri bye babadde nga baddiikula bye tubadde nga tutunuulira
like politicians. Tubalabanga bannabyabufuzi abali ku ludda lw'abantu naye nga babadde baddiikuula. Abo bafuna obusobozi obugenda n'abyogerako n'enkya ne batamutwala mu kkooti, ne batamutwala mu kireka kubuuzibwa bibuuzo. Eyo y'embeera gye tubaddemu. Naye thank God bannayuganda mugenze muzuukuka. Kati mu kunyigirizza nga tugenda mu maaso batugamba tetugenda kuweza myaka by Museveni yatugamba by 2021. He said 2020. By 2020 nga bwe yayagala okujoogera, we shall not have any opposition. He was very certain that he would have broken almost everyone, thinking the Bannayuganda bano abali mu people power as the main opposition right now. One, they lacked experience. To them, they thought that anyone to have political experience has to be participating in politics directly. Little did they know that for those countries that have that narrative, to maintain the general public out of politics, there is one thing they do that has failed in Africa. All you need to do is to provide the services as required from you. If you do your part, these people will never get a chance to waste time with the politics. But instead, African politicians think that the quickest way to attain and to attain wealth, to achieve wealth that and actually it's not achievement. To gain wealth, the quickest is to join politics, and that is where they went wrong. We mulowooza okuexploitinga abantu mutwali butwazi mwe mwegaggawazinga mmwe ne mutakolera bantu. Believe me, obeera obasindiikiriza kutandika kulingiriza mu byokola. And that is the main reason as to why almost every African now, every African citizen is an active politician. They fall up on the politics of their countries. Lwaki, most of the leaders have failed to deliver. Eyo yensonga etuleeta okuba mu bino. Otherwise, tetwandibadde tetubirinamu nga buli muntu weekolera bibyo. Naye, you need to exploit everyone. Buli we bajja akasente muyingiddewo, you want to maintain them mu bwavu so that mubafuula ekyokuzannyisa enkeera bajje nga babavunnamira basobole okubazaayo mu bifo bye mulimu. You've not provided any. Gwe teebereza omuntu we NRM ayagala NRM. Bakulonze nga minisita. Oba bakulonze nga kyonna position gye bakulondeddemu. Ne bayisa ebudget. Ne bakugamba nti sente zino za kukola kintu gundi. Gwayagala gavumenti yo nga ddala muzaagala nga mwagala gavumenti yammwe. Why would you fail to deliver? Lwaki wandigaanye okussaawo ekintu abantu kye bakusuubira okubateerawo naye nga toyagala obukulembeze obusigalemu? Mugende mu malwaliro gonna mulabe. Mugende ku malwaliro gonna mulabe, mutunuulire ekiriyo. If it wasn't now that amawanga agasinga gaateekawo lockdown ne gatabakkiriza kugenda mu malwaliro gaabwe, nagwo amalwaliro mwe mujjudde mu agali e Kampala temwandibaddemu. Mwago teyandibadde wa nsindikagano. Mwandibadde muli malwaliro g'ebweru. Nammwe mwandibadde tubawulira France, tubawulira Germany, Bungereza n'amawanga amalala. Ne Katonda ye yaleeta kino n'agezaako naffe okutwenkanyankanya nammwe kamufiireko mugana agaffe. Era ffe bwe mufiira awo ntuwulira nti gundi afiiridde muli eno katugamba alhamdulillah kati naye akitegedde kiki kye tubadde tuliko.
If you had delivered, believe me, bannayuganda tebandifudde nga nayo. Nze nabagamba wano wempangaalira. Omuntu ajja n'akuba campaign, and one time I will show you how people campaign here. Agamba leero ngenda kuyimirira ku junction y'awali ku kitaala ky'awali. Najja n'ayimirirawo ng'ali bwogu. Naye nga yeesimbyewo ku kyaki ayagala bwa mmeeya bwa kitundu. Yeesimbyewo ku kyaki ayagala bw'MP bwa kitundu. N'ayimirirawo nga taliko wadde omuntu ow'okubiri amuwerekedde. N'akwata ekipande kye, buli ayitawo gwabuuza, munnange nze gundi, mundabiranga ddala. Kati bw'aba ng'agenda kunnyonnyola abantu olw'okubanga ayimiridde ku kitaala w'abantu batalina budde bwa kuyimirira kumulaba. And I've never seen any rally wano. Nti rally yino eriko abantu bawera 8, not even 20. Naye atuuka wali n'aganja kukola kino n'abifulumya mu kitabo, n'abifulumya mu mawulire. Abantu tebasoma mawulire, but because he knows ti wajja kubaayo omu oba babiri abayinza okukootinga bye yayogedde, he has to deliver. He has to deliver. Yeebanja yekka. And mwenna abawulira ku mawulire ga Japan abasinga, when these politicians fail on their policies, batono nnyo abasimattuka okwetuga, kubanga bagamba okuswala waakiri nfa. Era bw'alemererwa okutuukiriza. Kati bano abantu ba wansi okulonda tetujja kugenda ndi waliwo abagendayo nti mu kifo gundi bagenda kuteeka wa polling station naki. Naye obukonge bw'okulonda butusanga waka. Those who are interested ajja kukwata agambe ani ono kamulonde n'atiikinga n'addamu n'akateekamu. Buli kimu kiri paid for. Gwe toyina ky'osasula. The only thing you have to do is to pick n'otiikinga n'ozingako n'oza mu bbaasa n'oteeka wansi. Era bali ne bajja ne bapiikingawo ebbaluwa ne bagitwala akakonge ne bakazzaayo gye bagenda okubalira. But believe me, almost 90%, if not 95%, ku bannansi ba Japan tebalonda. But they will hold you accountable for what you had promised. Kumanga, one, njagala tutegeere ne kino, I always tell you, manifesto is not what gwe byowulira by'oyagala otukolera. But if bye twetaaga okutukolera, gwe n'otuwa ways mwogenda okuyita okubikola. Kati ensonga ezinyiga abantu baba bazimanyi. Gwe zikulema nga wagamba ngenda kola bwenti ne bwenti nja kuba kino nkifunye mu bbanga bwe liti. Bwe bikulema, then tolinda kugambako, wejjayo wekka. Abewaffe kiki kye bakola? Mumutunuulire. Mwami Museveni bukyangajja n'atandika kunoonya kalulu. Ebigambo bye bifaanagana ebiri mu manifesto ye. But because ye ng'omuntu si yakola manifesto eyo, wabula yafunayo abantu be yalowooza nti bagezi ne bagiwandika. And by the way, muyinza n'okwekanga nge yakola manifesto ya Mwami Museveni nga yafa dda, ensonga lwaki talina budde. Ebbanga lyonna lye mumuwadde akalulu lye lyagamba lye mumuwadde akalulu. He has not even delivered 5% of what he promised in his manifesto. Genda ogifune eya 96, leeta eya 21, leeta 26, leeta 211 ne 216. Ozigatta oŋŋambe nti olina z'onojjamu ewan zigenda kuba ze zimu zifaanagana. But he has not failed, he has not achieved anything. Kuzo. He said he's fighting corruption. By the time we tutuukidde olwaleero, ye yennyini exhibit mu corruption internationally. But he says he's fighting corruption. Ekintu kye yali akozeko eky'amaanyi physically nga ye omuntu ndi nkoze eky'amaanyi kikino mu kulwanyisa corruption. He walked corruption out of Uganda. But where did he commence and where did he stop? He started from State Square up to Kololo. I don't know which border gye yakozesa okuba nti kati bwe yatuuka e Kololo aba afulumye Uganda ne corruption yamufulumiza. Omukolo gwe nnyini ogwo ogw'okutambula okuva okugenda e Kololo
gwafundikira budget yago gye bagifulumirizaako ennaku ekkwata kubanga gwalimu billions za sente awataali kye bakoze ky'amagezi naye billions of money had gone walking corruption out of the country. It is this, the failure that has made them kumalaga ugera buli kimu kye basanze. You know, at times I refrain from the words I would have used in English because they appear to be disrespectful, and I hate it. I don't want to disrespect these people. It's not in my character. Naye ebigambo bibakozesa right now and the statements biva kuki? It's because they failed in their manifesto. They've failed to provide. Right now, Museveni batuse ekiseera nga yenga ye bw'atuuka awantu byayogera ennaku ekkwata. Because last time when he was campaigning, yagenda n'agamba kati mwagala okuwa abavubuka kubanga abo bavubuka banywe enjaga, kubanga abavubuka bali babisiyaga, ffe mutuleke kuba tetunywa njaga. It is not that people are leaving you because you're not using enjaga. No. Lwaki? Enjaga eyo gy'olaba President Museveni tetunnaweza myaka ebiri ng'ogitongozza n'essamba yaayo ng'ogitongozza ne gavumenti egiteekamu ssente nnyingi nnyo 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 ng'ekirime eky'ettunzi. I don't know bamugirima kuba ya ttunzi kukolera ki bantu balala. But being a hub, we anticipate nti namwe mugikola mugiguze bali abagenda ogikolamu eddagala. Same reason that omusista oba yali wa Bwebwanda oba somewhere on Masaka Road gwe mwakwata n'abagamba bannange lino ddagala lya mbizi zaffe, ate nga mukimanyi nti era abalunzi b'embizi n'abalunzi b'enkoko enjaga bagikozesa mu ebyo. Omusista mwamuteeka ku mpingo ne mumusiba. Kati how do you answer for such reasons nga gwe oluddewo okutegeera kale katukitwale nti President Museveni n'abantu bo mwe mwalwawo okutegeera omusista oli bw'aba yabasooka okumanya nti enjaga eneewonya embizi eyambako okukola amadagala na buli kintu, gwe n'okitegeera oluvannyuma, how do you reconcile with the person gwe wateeka mu kkomera? How do you reconcile with the person gwe mwadisrespectinga ne mumuswaza ku status ye ng'omusista? How do you reconcile with that? Enkyanga bakusanze gwe wennyini nnyini. Kati omuntu asasulira gwe obutamanyabwo oba gwe naawe wandisasulidde ku nsonga eyo. Mwe mulwawo okutegeera ebintu. Kati because you fail to deliver, n'otuuka mu bantu n'obayita nga abatalina magezi. The worst thing is that naffe nga abantu tetwewa value, because not everything omuntu ono byanajja okukugamba nti oteekeddwa okuba nga obiwuliriza. If you fear anything, nze amagezi ge nabawa. Bw'oba ng'otya nga tosobola kwanukula musajja ono namubuuza kibuuzo, bw'oba ng'otya, don't listen to them. Because they have nothing to give you, nothing to promise, nothing new. They cannot deliver. They've failed. You cannot tell me that you've failed for 35 years and you're going to provide in the 36th year one. Tekiriyo. Tekiriyo. Wano we muli, it is very rare okuyigiriza ekintu n'okiyiga. Okujjako ng'oyisemu experience. Gino emyaka omuntu yandibadde takyabasomesa. Era ffe tetutaddemu amaanyi mangi mu kubasomesa. No. We are just repeating what we always teach you. Naye okuyiga kwamwe kuva ku experience gye muyitamu. And that is the main reason as why muzuukuka ekiro. Nze nkolera mu time eri most inconveniencing. Right now abali e Uganda ziri mu ssaawa zigenda mu 10 za kiro. Wenzijidde
most of you mbazukusiriza mu budda balamuzi ukuseziri mu 9 7 6 meka inconveniencing time, but you wake up and listen. You get your time and share the message. And if you want to know that people follow up, is when people ask questions as related to recommendations ozisanga jozisanza olina agamba nti ekintu gondi wakitugamba era gondi yatugamba ekintu gwekiti notegera. People do appreciate it. Naye bana abasajja kye bakola bwe muba mwagala okubeewonya, please don't listen to them. Omuntu gwe abamu kwe mubadde mu respectinga is a pilot no Mike Mukula. He's a minister. He has been everywhere. He has been in parliament. Yali mu bakola CA, bakola constitution. At this time, navayo na kugamba nti bannakatemba tebasobola kutwala gwanga maaso. Otunolira omusajja n'omwewuunya okujjako nga part eya constitution we baali bakola constitution nga baleeta ebisaanyizo by'aba president nga teyaliimu oba teyagitegeera. Oba president gwe mulimu ogutaliiko nti omuntu okugukugukamu oba okukenkukamu gwo alina okuba nti asoma ekintu gundi ne gundi. Tekiriyo. If you want to be boba yagala kubeera politician, ekyo kirala. Naye if you want to be a leader, there are qualities, natural qualities zoteekeddwa okuba nga opozeesinga to lead your country or your society. Mukube golokofu. You don't need such issues. Nga simanyo ina kuba bwoti. Nabagamba Nabbi Musa oyo w'amateeka 10 amongst the people Katonda be yalonda, oyo Nabbi Musa yalina n'ekizibu. Yali ananaagira. Naye weewuunye Mukama Katonda gwe yalonda n'akulembera abantu ate n'atukwa n'abanunula n'obbanunula. Nenga yali ananaagira. Kati gwe bw'ovaayo n'otugamba nti bannabyabufuzi manya bannakatemba tebasobola kino kintu oba weerabidde amazima. Bannakatemba abo be bakyasinza okuba n'eno revolution gye tulimu olwaleero be bakyasinza be bagitandika lwakuba bo tebaamanya kiki kye batandise. Lwaki? Be baasooka okuvaayo ne baggula abantu amaaso nga bayita mu mirimu gyabwe, mu mizannyo ne mu nnyimba. Nadde njogera awo ku Sebatta nasoose omuntu omu n'atypinga nti Sebatta ne Sebbaale baalya ssente za Museveni, which is true. Naye mabegako nabagamba nti tulina abantu mu ggwanga ng'abo wandisabye Katonda nti wali we baabeerera ab'omugaso singa we yabatwalira. Oba oli awo twandibamiisinze nga bwe tumiisinga babasudde ne Kafeero. But these ones were not lucky because they've lived never outliving their usefulness. Sebatta oyo yayogerako oluli n'agamba awandiika akatabo ke From Tycoon to Beggar. He confessed nti kati yafuuka omwavu. Bwe yafuuka omwavu yayitawo ku baavu balunkupe n'afuuka omusabirizi. He is called a masikini. Yafuuka masikini. Masikini yasaba nga tafaayo oba amuwaali asente azijjewo oba azijjewa. Tafaayo oba ozikozesa ki oba okoza ki wabula as as omuwadde. Yerevu Sebatta gye balimu. Kati n'obwo obuwangazi bwe butyo omuntu ate tosaana busaba. Ffe abamu tusaba Katonda nti Mukama Katonda bwe mbanga ndi wakukyuka nyonooneko okuva ku kino kyendi wandintwalidde wano nga nkyalina amakulu, nga nkyalina omugaso eri eggwanga, ng'abantu bakyasobola okunnenyumirizaamu. Naye wonninda ate nfuuke ekyeneena. Bangi nnyo mwandibadde mwasaba dda ne bagenda luli notolinda bye bavaamu ssaawa eno. Abo Basebbaale
because fe abamu twakula omuntu bw'ayogera ekintu tukitwala n'okizimbirako obulamu bwo, naye otuuka ekiseera n'omusisinkana nga si bwali ennaku ekkwata. Nze nina abantu be nakulyako nabagamba nti I didn't have a fatherly figure mu my life nga nkula. The only fatherly figure gwe nalina ng'ate yalinga kojja wange, yalinga kitange, yalinga omubuulirize wange yasingira ddala was Lord Fred Sebatta ku nnyimba ze ezaasooka. Era namuto wange twali tuli mu Sebatta olwatandika okwonooneka n'ayimba oluyimba. Kati ffe twatandikiraga ku simple details ne tugamba naye ono naye byayimba kati bino biki. Mu luyimba lwe teriba ddogo. It had a message. Naye alina paati bwe yatuuka kugamba naffe obwongo bwaffe twali tebutunagguka kutuuka eyo nga ye gundi system gye bagenda. But we looked at him nga tulina we tumuteeka ekifaananyi mwe twali tumulabira nga tulaba bw'ayimba kino aba yessizza. Mu luyimba baluyita teriba ddogo. Sebatta yayimba n'atuuka akapaati n'agamba yayitekamu ng'arapinga jajja lituwe naffe tugende tukole ono munnaffe kabi atulyawo mukoliko naye asiraani nnyo. Twagamba kati ono biki bino byatandise. Omuntu abadde asengeko ensonga ze ne muzitegeera. We yakyusaamu ako ke yakyusa. Eyo deviation gye yakola twatandika okulaba nga Sebatta obwongo obugenzeemu eki obwogi. Yes, oluvannyuma yaddamu n'ayimbayo ku nnyimba ennungi ennamu, but still naddamu n'agwa. Naye nga ku luno there is an explanation emuleetera okugwa bwe bwavu. Nze ebyo bye nasinziirako ne mbagamba luli nti bwe tumala okutereeza Uganda bwe tuti tuteekeddwa okussaawo etteeka ng'omuntu yenna aliddamu okuteekateeka pulogulaamu eyavuwaza bannayuganda n'omuntu yenna aliteekateeka pulogulaamu esiriwaza bannayuganda, because obwavu obuteeketeeke nga buno bwa gavumenti bwe yateekateeka bwe bufudde bannayuganda abasiru abatalina nsa. N'omuntu gwe wandiwadde ekitiibwa omusanga tasobola. Lwaki? Yatunuulidde ssente. Yatunuulidde ssente n'emuziba omumwa n'ayogera ebyawukana. I don't disrespect people, naye nze nina abantu be sikyatunuulira kivola ne bagamba zo decorations bye musomye simanya gundi ayina kino ayina doctorate ayina ki. Bw'obanga sikulaba mu value of wisdom ne bw'oba oyina decorations ezenkanawe mba sina gye nkutwala. Kyova olaba seeka gugwa tayinza kunsaaza. Ekyo kyombabuulira mazima. Era bwe musanga muswala nga yakulembedde ensaala ey'omu n'enfiirwa empeera za jjama. Lwaki? Yavaamu statement esembayo okuba ey'ekigega mu bulamu gye nali mpulidde. Nengamba kati ono bye yasoma byonna oba ayina diguli oba ayina doctorate oba ayina biki mu busiraamu nga si yaseetaaga kumanya. Tayinza kunsaaza. Oyo simirira mabega we muswala. Awaakiri ensaala eyange ey'omu. Naye ng'ekireeta ekyo kiki? Bwavu. Ekitegeeza nti obwavu bwe butusiza society yaffe ku mbeera gy'erimu, tuteekeddwa okulwana okulaba nti bwe tumala okuginunula ekyo tetukikkiriza kuddamu kudda. Era omuntu ateekateeka obwavu okwavuwaza bannayuganda, again ekibonerezo asaana kuttibwa. Era tebirimu nti bamusibeyo emyaka 4 simanya bamusibe mayisa aba asaana kuttibwa n'avaawo. Okutta si kibonerezo naye kiyambako okusavinga society elements z'abantu ng'abo obutadda, because teri atakutya. Kati ono omukulu Mike Mukulu ayogera ebyo teyamanya nti abantu abasinga olwaleero kwe tuyimiridde ng'oggyeko ekyokuba nti omukulembeze waffe artist munnabitone, naye message ezimbirwako bino byonna ezze eyitanga mu bannabitone abo. Lwakuba abasinga nabagamba nti obwavu bwatuusa ne bubeerabiza kibadde balina. Kubanga eno revolution bye bandibadde bagirimu buli kimu. Lwaki? Batusooka okubikuka amaaso ne bafuna ne gatsi ezisobola okubiyimba, ne bafuna gatsi ezisobola okubizannya, ne babitulaga, ne babitusomesa. But anyway, as always, omusomesa asomesa n'asomesa ba engineer, naye ng'ate
ye musomesa kwakoma level y'aba engineer tasobola gituukako. Mu baana basomesa mwe muva bali bright ne bafuuka ba engineer. Omusomesa wa history yasomesa bannabyabufuzi, yasomesa abannamateeka, naye ng'ate naye yandyagadde kiri naye level of brilliance ye nekoma wano okusomesa ng'alina kukoma kusomesa banne. Kati ate era naye bwakisuula bwe nabagamba bwe nasanga oli omusomesa wange Tango Odoyi nti bye yasomesa byonna at the end of the day obwavu yalabanga emyaka gy'amaze ng'asomesa talina kyafuuse. Bwe bamuwa opportunity ekugamba nti jangu weevulugire wano najja ne yeevuluga. At the climax of it all n'alyoka avaayo ne yeerabira n'okwerabira nti kati kino alwanyisa ddoboozi ly'abantu. N'agamba nti nze Tango Odoyi n'abaana abasajja ba boda bempadde amafuta my volunteers mbawaddeyo mafuta tetugenda kukkiriza Kyagulanyi kukola gundi wano laale wano. A few hours later Kyagulanyi n'akolawo laale, one of the biggest ezaali mu region y'ewaabwe. What are you going to tell people? What are you going to tell people? Ono omukyala Estambayo naye namulabye simanyi ayogera biki. Kati abantu ng'abo really nammwe abantu ababa bawuliriza mwewe value. Abawuliriza mwewe value. I don't know how I can stand nenzijja nenva ku bye mbadde ngenda okukola nentula nempuliriza abantu ng'abo ba Estambayo. Katalina kyagenda kugamba. Talina sincerely. Olwokubanga they can't deliver, they have nothing to promise. Kati balizootinga kukutiisatiisa tujja batta tugenda bakurashinga. Give us substance, issues of substance. Bwato yina please. Mu abantu mwe muteekeddwa okwewa value. Tolina nsonga lwaki oyo n'obudde bwo okujja okuwuliriza omuntu atalina kyagenda kugamba. But because obwavu muno, these people promise money. Era nabo bajja balowooza nti engeri gye batakyalina kyakutugamba balinayo akasente ke bagenda okutuwa. Baganda bange mbasaba mubeere nga mulowooza. Ono omusajja ani Norbert Mao naye yakera n'agamba abantu nti ebyobufuzi eggwanga lino engeri gye lyonoonesemu kati musala muliwe kufa abakadde tumubaleke. Njagala okubuuza mukulu Mao, kiki abakulembedde olwaleero babadde bato be basudde eggwanga? Olyoka osabe nti abakadde be bandibadde batuyamba kuba abato balisudde. Wegamba omuntu ng'abuliddwa ebyokwogera, they always come out and say trash. Gwe ssaawa eno n'ogamba nti bannange kati mutuweeko ffe abato abakadde kubanga abato tebajja kulisobola eggwanga lyonoonese nnyo. Lyonoonekedde emikono gy'abaki? Ate ekirala embeera gye tulimu, nze ku lwange nkitwala nti si ya byabufuzi. Wano tuli mu mbeera nti ani asinze okutegeera ekinyiga abantu ne solution. Yensonga lwaki tugamba eno generational cause. Era abantu aba generation eyo bagenda okusobola okwadressinga ebizibu byabwe best. Mwabasigadde abasinga kyabayitako. Waliwo wootuuka ekiseera nga omulamu oguvuddeko ng'osigadde kubeerawo bubeezi ng'omuntu. Norbert Mao yaliko a person of substance. But as I told you, once you dine with Museveni, Museveni does not appreciate excellency. And he will fight his best okulabanga
akusuula. Oyo Nobert Mao we yayingirira parliament yali amongst the youngest abavubuka abaali basinga, the most articulate of that time. Chovola bambagamba nti never dine with Museveni bw'odininga naye ofuuka ekyonziira. Era bw'alema okukyusa, the alternative gy'aba alina is to silence you for good. Mwalaba oyo omuwala Nusrat Tiperu we yajjira yali mulungi nnyo, she was very articulate. Naye okutuuka essaawa ya leero nze bayirawo nali nasooka ne ndowooza oba yabaaki oba yava mu politics oba yakola atya, because mbadde sikyamuwulira anywhere. And by the way, Kyagulanyi okujja kwe kuyambye abantu bangi okuzuukira, because if you don't attack him kati ngaabo, people will not recognize you. Wallahi nali simanyi nti Nusrat Tiperu akyali mulamu. Era nze nga ndowooza oba yafa oba yakola ki. If it wasn't kujja wano n'atandika okwasama ebyekisiro, I wouldn't have recognized nti akyali mulamu. Naye yali muwala ategeera, yajoininga politics, oyo yayingira parliament nga muwala muto, abantu bonna nga bamukkiririzamu nga bw'ayogera ku floor tewandyagadde abiveeko. Naye essaawa ya leero olaba atuuka ne ku level etandika okukola allegations ez'atalinaako mutwe n'amagulu, then ennaku ekukwata. Naye obwo bwonna kati abo ngaabo kulina na Museveni. Omusajja Nobert Mao yalina amagezi ng'akyali muvubuka, yali mu parliament eyo nga muvubuka nga w'amagezi, ng'era ne performance ye toginyooma. Essaawa ya leero bw'aba akyasobola okuvaayo n'agenda okusaba abantu akalulu, nga mu kifo ky'obbagamba ebintu ebigenda okubagasa, nga mu kifo ky'okubagamba ebintu ebigenda okubagasa, ng'ayina kwogera bintu bya kijega ng'ebyo ebitalina substance. Ennaku ekwata. And all those are the results okwerinaanya mwami Museveni. Kati statements ze bakola nga Bakayindo Otafiire nagamba nze saalwana. Olwasooka yakola statement oyo, by the way, zigenda zinafuwa bunafuyi. Ate gye zikoma okunafuwa gye zikoma okulaga nti obwongo bwe nabwo bunafuwa. Olwasooka yatugamba nti Bobi Wine okufuuka president alina nse mpozi nga nfudde. Then I told him nti mukadde waffe eyo price tag gye weetaddeko sinzibu. Lwaki? Okufaako kuyinza n'obuteetaaga muntu kukuba luyi. Okufaako kuyinza obuteetaaga muntu kukuba luyi gwenga gwe omuntu. So eyo si nsonga gye tuyinza okuconcentratingako. Kati yavuddeyo n'abagamba nti nze saalwana kuleeta Kyagulanyi mu buyinza. Nene walwanira ki? Muzzaayo ku byabalwanya bw'aba yabitegeera. Kubanga ekyo nakyo kirala, waliwo abaalwana obulwanyi, naye abaalwana nga baategeera baagamba ensonga 10. Mu nsonga ezo 10 Otafiire z'ataamanya mwe muli n'ey'okuba nti barestoringa eddoboozi ly'Abannayuganda n'ekitiibwa kyabwe wamu n'eddembe lyabwe. Omuntu bw'omala okurestoringa eddembe lye, wa ddembe okwenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga lye. Ate twagamba tukomyawo enfuga ey'amateeka yetuwa ssemateeka egamba nti tugenda kulondanga buli luvannyuma lwa myaka 5. Kati gw'ogamba otya nti gwe abantu be mugamba nti be mwalwanirira bayinza okugamba nti twagala gundi, ate gwe omuntu omunoga kubanga nze nalwana saalwanira gundi nalwanira gundi, oba ojjukira kozi y'olutalo lwo. Ebyo byonna biva ku ki? Ku bulwa byagamba abantu. Okuba nti ensonga ez'amakulu, kubanga kati ensonga ez'amakulu zonna buli gye baagala okwogerako ojja kumubuuza nti obaddewo ebbanga lino, kiki ekikugaanyo gituukiriza? Obaddewo ebbanga lino, kiki ekigaanye? Katalina bajja kikugamba kyova olaba nga they resort to such statements ezitalina makulu. Then ne tudda ku bano bannampawengwa Bandulu Mwenda. Abo nabagamba mubayigeko ekintu kimu. Kasita mumala okwa-identifying omuntu nti ono agwa ku side eyi. Abo kati nabo bayize social media Bandulu Mwenda
They know how to become relevant and how to distract you from issues eziba ziriwo. Kati Andrew Mwendo okuvayo n'abagamba nti now I can believe that Bobi Wine can be our next president. It is not that in a good faith he has appreciated Kyagulanyi n'okukkiriza nti ddala kituufu abantu amaanyi gaabwe weegali. But such statements are timely statements eziyina kye zitagetinga. They know that you supporters of Kyagulanyi Robert Sentamu muli bangu bakudivertinga for as long as someone comes out n'awaana Kyagulanyi ne bw'aba yamuvumya eggulu. Mwe oli ne bw'aba amuwabutwa bw'amuwaana musooka kuba ngalo mutegeera luvannyuma nti abadde amuwabutwa. And that is the truth. I will not apologize on that. I know it will offend you, but that is the fact. You don't analyze issues. You first go nakyo ne mupaala nakyo nga bwe kize. And that is the reason as to why bangi bwe yakoza statement eyo buli omu yagipostinga. Ne mutamanya target yaayo yali ki. Mujjukire nga ensasaggeyo y'abantu wakamwa kaabwe okusituka kwogere ku nfa ya Seeka Nuhu Muzaata nga bw'etategeerekeka n'ebizibu ebibadde biriwo mu family ne kati ebikyaliwo. That statement alone contributed something to silence it. Lwaki abandi badda bali bagamba banayita nedda musajja afudde atya. Principal yakibuuza tulimu kusaalira omufu ate nga mu mbeera yonna yali abawadde we mutandikira. The following day mwenda afulumayo ne statement nti nzikiriza Kyagulanyi agenda kola ati abasinga obungi eyo gye mubadde mutambuza. Olaba ne mwenda kkiriza tannakkiriza. Mubeere n'amagezi agalowooza emirundi emeka bwe yali ajja okwewandiisa ku ofiisi za Nuupu yajja ku kyalenyi nga yava mu ofiisi ng'amaze yasooka na kulangirira because they wanted you people to attack him. Yali ku TV n'alangirira nga bw'ajja ng'asuubira abantu bagenda kumukuba, and that is what he anticipated. Ng'era n'amagye gali ready okujja okwenvadinga bafune ekyokwekwasizaako okubakuba. Wadde leeta lono bajja ne benvadinga gundi nga balaba ebyokwekwasa bibuze. But Mwenda's mission was to cause chaos mu gundi so that bayingirawo. Bwe mwamugaana yafubutukayo ngenda kwesimba ku kino, ngenda kwesimba ku kiri, ngenda kwesimba ku kino, ngenda kwesimba ku kiri, ne mumuma audience. Kati ku ssaawa eno bwe mwatandise okuba nti mugenda kutandika okwebuuza because government yakitegeera nti Kyagulanyi kakyogedde n'avaayo n'asimba n'akyogerako beppa, abantu abalala bagenda tandika okukibuuza. Enkeera baalina okufuna bapologisi ba gavumenti balina okuyiiyaayo buli kimu buli omu kaleeta. N'oyo kwe kuyiiya kayiiyiza. Kati muyina okuyiga bannabyabufuzi bano bazanya batya ebyobufuzi byabwe nti bakyuka okusinziira ku mbeera. Bwe mubanga luli mwabuusa akakodyo kabadde ayitamu ng'aleeta akapya nga mubuuka kano ng'aleeta akalala, mubuuka kano ng'aleeta akalala. That is how they function mu mbeera yaabwe, and that is their character. Kati muteekeddwa okutandika okwetegereza statements zaabwe. No Museveni apologist will make a statement to appreciate you okujjako nga ina intention to distract you oba sekyo nga akubandika mwoyo oluvannyuma lw'okuconsidinga. Ate ezo statement zendeka mwoyo tezigenda kujja kati. Abagezi abalina abeetegekera endeka mwoyo eyo bo bagikola na bikolwa, sina statements. Oli waakiri agamba nti mukyala wange yawagira Nuupu naye nze siwagira. Omukyala n'abeera more active mu Nuupu so that omwami afunirako pardon mu mbeera ng'etabuse. That is how people calculate. Look at those so-called apologists aba Museveni nga balina n'abantu baabwe nga beefudde nnyo active muki.
munupu, because they've acknowledged nti kiri ekintu kigenda kugwa by all means, naye nina okuba n'akalandira akantaasa eno. Akakakodyo ke kakodyo ka mwami Jabbeeri Bidandi Ssali ke yalinga akozesa ebbanga lyonna, naye ye yazannyanga bwomu nga yazannyira ttiimu zonna n'amanya nti eno ngisambira mpaka bwe ntuuka ne mmanya nti bagenda gisalako ekigere kyange ntandika okussa efforts zange mu eri ttiimu endala gye nsuubira okujja, so that I get recognized mu bwangu, and people will always resort to him kubanga bamusuubira okuba ne experience, political experience kwe tuzenga tutambulira era eggwanga kwe ligwiridde, depending on these people with the political experience. A political experience, which political system is meant to nurture manipulators and to continue a colonial occupation in the country. Kati ekyo bwe tutyo tuze tutambula muzibula amaaso mutandika okwetegereza abantu bano. People will never give you statements ennungi ezigenda okubayamba. No, teziriiwo. Nabagamba temubawuliriza, musobola okubawulira naye temubawuliriza. Kubanga munaabawuliriza, they are very good at manipulation. Ajja kukyusa obwongo, agenda kuyiyiza ekinaakusuula. Ogenda okutegeera ng'oli mu kinnya gy'otosobola na kuvaayo nga n'omuguwa agututte. Beebo tebalina kyakubagamba okujjako okubabuzaabuza. Anite yajja n'asooka n'agamba ng'agenda mu kamyufu. Statements ze nnungi zigenda zizimba. Yali agenda mu kamyufu yagamba, I'm the gateway to Koboko. If I am the gateway to Koboko, there is no people power that can enter Koboko nga wendi. She was appealing to President Museveni gwe yali amaze okulaba nti bamumuggyeko. Because Anita knew that. Nebidi byonna ebizibu bye mwalaba agenzeemu yeeridde ku bano simanya bino bya banka bagenda kutunda simanya post office biki ebyo ebizibu byali alina gye byafundiikirira eyali afuuse ng'akebera baafundikira Anita gwe batadde kakiiko ak'okubuuza nga gwe bataddeko ate gwa corruption. Ebyotuufu bwabyo oba yatwala ssente oba yakwata enguzi oba teyagikwata, Katonda yasinga okumanya. Naye yennyini, naye gye kyafundiikirira yagenda okitegeera ng'ow'omunda nti kaakati nno Museveni gulipu aginzigyeko. So olw'okuba bakimanyi bonna kati nti Museveni mwangu wa kubuzaabuza, ali mu myaka gyakubuzaabuzibwa ng'omuntu, ne bw'oleeta kaki omubuzaabuza n'akakkiriza mangu nti kagenda mukolera. Si oli Museveni yali simaati gwe baayiyiza nga kino n'abuuka ng'ogenda opulaninga nga naye alinawo pulaani ye endala. Kati ono Museveni ye Museveni gwe bagamba obugambi kino nno kigenda kukola kaakasa ki n'agoberera. Kati Anita akola statement ndi am the gateway to Koboko. Ekitegeeza Museveni, don't support anyone else. Nze bwe mbanga wendi, if you support someone else, you will let people power infiltrate you. N'atamanya nti Museveni yali yamubuuka ate ekintu ekirala ng'abantu nabo bamubuuse bamwetamiddwa. What happened? Gateway to Koboko bamukuba. Bamukuba akalulu. Statement n'ekyuka. People power has infiltrated the NRM. That is true. And unfortunately, that is true. It is factual. Mu byonna Anita bye yayogera, ekyo yayogera mazima. People power had infiltrated everything, every institution. Lwaki? All these institutions are run by people and they operate for the people serving them. Kitegeeza, if it is people power, it becomes a public secret that if it appears, kitegeeza it has infiltrated everything. Simple. Tekirimu kukweka nti kyakyama. Ekyo kyangu buli muntu. For as long as you're operating with the people and it is people power, just know that you're operating with the people power. Era ekyo kyennyini nnyini
it is what was exhibited mu balonzi ba NRM ne bamulaga nti now it is the people thinking for themselves, not you. That was a statement, a true statement. Bwe yalabye yeegize yazzaako kuwakyuzinga yamuwangula. Bwe yayume wanuupu si waffe. When Jaguar came up and appreciated the young man and endorsed him, by the way, which is his freedom, is Chagulanyi's right to endorse anyone who go out, because remember, with the People Power and National Unity Platform, we are on a generational cause. If you see someone with a substance, if you see someone of value, you have to appreciate them. In the end, we shall come to an agreement that these so-called political parties we are following right now, we don't know how political parties operate in Uganda. We don't know. That system of politics, tetugituukangako kugitegeera. Where everyone thinks that if you have a different political ideology, automatically you become my enemy. Kitegeeza tukyali bato mu multi-party politics. If we cannot accommodate each other's policies, kitegeeza tuli bato nnyo. And that is why I tell you that this multi-party politics was given to us half-baked. And that is how we've been consuming it. And if you consume something that is half-baked, consequences muzimanyi, stomach upsets. Kati naffe wetutyo bwe tuli. Kati abantu ng'abo ekirala Kyagulanyi yakugamba, oba always what we say, nti ffe bye tulimu si bya politics. Ffe bye tulimu bya ddala. Mu bintu ebya ddala twetaaga abantu abaabitegedde. Not those ones who say that nze ndi nenywereza nnyo ku ideologies z'ekibiina kyange. Ideologies z'ekibiina kyo ze ziriwa? Era nze nawulidde statement ya Dr. Ayume ennaku nenkwata neŋŋamba kale newankubadde agambye nti Kyagulanyi ali free okubeera ne rights, alina rights z'okubeera nga appreciating omuntu. It doesn't mean that you admire someone kitegeeza oli naye. But if you still hang on your values, what are the political values? What are the values for NRM? Look at its deliverance. Where have you put the country? Ekibiina ekikyasinza okuvuga eggwanga for so long kye kikyasinza okugiteeka mu deficit. NRM is more of a liability than an asset to us. So if you still at this age ng'okyalowooleza mu ideologies ezo, which ideologies zenyinza okugamba nga not even you but only the principle of the party yasobola ozitegeera, because yabagamba n'obagamba ng'agamba Babesigye abo mu 2001 timwogera naye mmwe mutamanya gye ndaga. Nze mwanneeyungako nga nina gye ndaga. Nze ndaba nkyagenda gye nali ndaga. Mwaba neeyungako mwaba taategeera. Then bwe baba nga Babesigye abalwana naye mu nsiko tebaategeera mulamwa kwali. What about you gwagirinyidde ku City Square? What about you gwagirinnye ng'egwa? Do you know any values of that political party, by the way? Or you will tell us those that are written in the book somewhere. And if so, do you think what is written in the book is what has been on the ground? Dayonoonye ekibiina ekyo kyajja kitya mu mbeera? Miramu ki egyakireeta mu buyinza? Kigitambuliddeko kyenkana ki? Kitambuliddeko kyenkana ki? So, as you want to so much okulwana okubeera, lowooza nnyo ku ddoboozi ly'abantu and lowooza nnyo
ku generational cause gye tuliko. Because in the end, you can be endorsed, but after the revolution, you can be kicked out because of your words. Ng'omuntu. Ekyo kye mulina okumanya. Kyova mbagamba nnyo abeesimbyewo wadde ku kaadi ya Nuupu. Bw'obanga ojja mu kintu kino ng'obwongo bwo bukulowoozesa nti ogenda kutambuliza abantu ku mulamwa gw'abali nti abasajja bali babbi ennyo nange bwe najja nsobole okufuna omukisa ogubba. We are not giving you a chance. I told you. Nti fe ababa advocating right now nga tubaleeta mu buyinza. We shall be the very real people. Bemugenda okusisinkana nga tuwakuwa because we are on a generational cause. Ekyo muyina okukimanya. It is mandatory for every society, every generation to identify their cause. So either we betray it or we stand for it. Our choice was to fight for it. So if you come, fight with us, but deviate in the course, believe me, you'll find us fighting you again. Ekyo kye muba mulina okutegeera. Kati bano abalala babebe kulu baani oyo naye alina statement gye yakoze nenjiraba nga naye mugitambuza nnyo. By the way, nze nabagamba abo mbogerako nga ndabye bulabi impact ya kintu kyakoze. We mukiwe nnyo obudde kubanga ekyo ki statement kye nakisanze nga mwakifumiza. Agamba muyinza okulonda Bobi Wine mwali mugende mwebake. Siba mumaliriza ayogera awo n'agamba naye mmwe temulaba tosobola kuwa musajja ono myaka 10. Mulowooza Museveni akyawangala bbanga akyasobola okuwangala emyaka 3 mumuwe emyaka 10 atuule muddemu muleete omuntu omulala. Ekyo kitegeeza ng'omusajja eyakedde ku makya yakeera n'akwata ebbanga lya kampeni eryasooka n'atalaaga ensi ogezaako okutunda idea ng'era ajjidde ku mulamwa gwagaba ssente na t-shirt. Impact gye yayita yagitegedde. Basooka kulaba ku kino bwe baatandika okugaba ssente mu kibuga. Bu video clips bwe mwalaba butambula, I don't know abaana abo abasinga bakyaliyo because abasinga baafuuka targets. Bamaze okubawa ssente n'avuga kaboda ke n'agenda wali t-shirt n'agijjako n'asuula mu konti. Bamaze okubawa ssente ng'ono gwe mwalabye agamba nti batuwadde t-shirt ziringa ebyenda by'embizzi n'agisala n'ayuza n'asuula wali. These people bajja ku kamera. Obuvumu obwo bulungi nnyira tubwagala. But bafuuka target oluvannyuma lw'abaana abasajja. Kati abasajja batambuddeyo yonna yonna mu byalo. Yagenda n'akeera n'azigaba eruweru. Nga Kyagulanyi agenda kuyitawo enkya. All the people did kwe kulabanga buli t-shirt ya Museveni gye baali babawadde okwambala ng'ayitawo Kyagulanyi. Baali bazimba wadde bazambale nga Kyagulanyi ayitawo, bazambale nga ne Museveni ayitawo. Kyagulanyi yasooka okuyitawo. Ate yandibadde yayitawo ku Sunday. Naye olw'okwagala bamulaga amaanyi ng'agenda n'okumumalamu amaanyi. Electoral Commission baagikaka. Nemuwa clearance ng'obudde bugenze. So that ayita mu Luweero ku lunaku lwe Museveni kwagenda okuyitirawo. Bw'agenda otuuka mu Luweero baayiseeyo ggulo nga bagaba t-shirt. Era ne babakubiriza ne ssente baziba wadde mujje ku luguudo. All they did was to pick NRM t-shirts. Abantu b'e Luweero. And we appreciate that. Baalekerawo baagamba tukooyedde okujoogebwa n'okumanyiirwa. Ku mutwalo 15,000 ompeereko n'olu t-shirt mbonze nzije nkuwe kubanga oyagala ebifaananyi ebyokulaga ensi nti abantu bamuwagira. All they did was to pick yellow t-shirts ne bazisiimuuza oluguudo. Era ng'ekigambo kye baatugamba tetwagala motoka ya pulezidenti waffe kugenda kujja kuba baakimanya Kyagulanyi yayitawo baga nti ate pulezidenti Kyagulanyi agenda kuyitawo t-shirt etuba tusiimuuza oluguudo oleme kuddugaza mipiira. Era bwe bamaliriza bamaze omukola ekyo Museveni ayitawo olw'eggulu kubanga ku Kyagulanyi baaliwo ne bawaga. Museveni ayitawo olw'eggulu. Yajja bamuyimbira nnyimba za Bobi Wine. Ennaku n'ebakwata tebalina kyakkola
ebyali off camera bwe baali bagenzi era eyo hoyima mu lundi yemu bagenda okukomawo ng'abantu babakola ekintu kyekimu babakubamu tiya gaasi n'amasasi. Lwaki? Kati ono avaayo akugamba statement eyo akkiriza from experience nti agenze ku ground ne yeekola buli kisembayo okuba ekyekijega buli kimu. Musajja wattu yabulako kwetikka abantu abafukamiridde mama t-shirt gwe wootuukira okuddira omuntu ogwotembeeta okubanga t-shirt ogabananga be naye nga ofukamirira bufukamirizi muntu gikwata. Gwe olaba abaana baali wali eri embaali ng'azibayisa nga bazinze emikono bati nga twala eri. Abasajja ekintu bakiwulira mu mitima gyabwe, bakiwulira. Era simanyi Museveni abakyakulimba nti abantu bakuliko. Gwe alternative gy'osigaza yakwata mu kalulu naye era consequences z'okukwata mu kalulu omanyi zigenda okutwala. Ekyo totawana na kyeyimba, totawana na kibuuza. Because ours is a revolution. Oyagala toyagala manyi kijja kukayirira okuwulira mu matu n'abalala kibakaluubirira n'okukkiriza. But I tell you the truth, kino tugenda kiggusa. Tuli determined okukigusa era tujja kukiggusa insha Allah. Kati ono omusajja watudiikuula bw'avaayo okubagamba statement bannange musirike mubeere eri ebyokwogera bibuze. Kati alina kukola apiiro za kubuzaabuza ti mumuweeyo emyaka bwe giti. Ani agamba kumuwayo emyaka egyo atukolere ki? Nga tonnaba kugamba nti nsaba bbanga bwe giti, sooka obuuze kiki ky'ogamba ky'opromisi nga ky'ogenda okutuwa mu eryo ebbanga ekikulemye mu lino. Oyagala kuba ng'omuntu afa bw'abeera. Omuntu ffe patugamba mu busiraamu bw'oba ogenda okufa, malayika ng'emaze okujja okunona omwoyo gw'ogamba Allah munnange nsaba ompe, mpaayo waakiri seconds nga ziizo nzireyo mmale okusaddaaka. Naye ng'obudde bw'okusaddaaka obadde nabwo ne bukulemesa n'olema okusaddaaka. Kati olajja na kusaawa esembayo ng'omwoyo bagutwala nti mpa nange nsaddaakeko. Oyo nayo effect yaki ya people power kujja yegenze bakunamya batyo. Abaali batujjulonga abaali bakola batya bagenze bakunama bokka kutuuka kufuuka ng'abantu abatabangako n'amagezi. Kati genda olabe bano ba army officers ab'amaanyi abakulu, simanyi bano ba brigadier Sande, simanyi Sande baani statements ze bavaamu. Abana bagamba omubuuzanga ebibuuzo agambye tetusobola kusalutinga muntu mulala, ffe twalwana musiko tetusobola kuleeta oyo. One, the moment kati kino nakyo nabagamba Museveni akola ebintu n'alowooza bigenda muyamba naye bikuyambako akaseera abantu ke bamala nga tebannazuukuka. The National Resistance Army was transformed to the Uganda People's Defence Force. The moment ekyo mwakiteeka mu biwandiiko, bw'obanga toyagala kugaba kintu towandiikanga, bw'obanga toyagala kukola kintu tosangako obuwandiike, kubanga obuwandiike bujuliza obutavaawo. Kati nammwe baganda baffe abayingira amagye gano tebaafuna budde bubasensitizinga. Wali nga muli mu nsiko abajoyiningira mu nsiko okuyingira mu nsiko okulwana ne Museveni, mwalwanira agenda za mwami Museveni ze yeeyiyiza ng'omuntu. Era wo mwakola bimukola on his command nga mugoberera byayagala. But the moment he fell into the trap y'okumanya nti takyasobola basi facilitatinga nga ejjeri eryaba machinery as an individual, n'ayagala akiteeke kuffe efuke burden y'Abannayuganda n'alifuula Uganda People's Defence Force. Ekyo kitegeeza bwe muba mwakiteeka mu ssemateeka lyafuuka etteeka, kibafuukira etteeka nammwe okugondera ssemateeka wa Uganda atufuga. Kati
Mwami Museveni wano wakolera wagwira olusamba nti bano wabateeka mu kulimba kuwalimba eggwanga naye ne mukola ensobi ne mubiteeka mu buwandiike. Ebbanga lye mumaze nga mu-operatinga outside the constitution should always be accounted for nga mumaze okuva mu buyinza. Omusirikale yenna singa mwafuna obudde oba nga bwe mugamba nti tulifudde professional force mwandi mufunye obudde obubategeeza ne kodi ey'amagye, kubanga olwo eba egenze kufuuka international force mutambulira ku mateeka agafuga amagye g'ensi zonna. So saaga mmwe ge mwekoledde nga mmwe, kubanga bwe mutambulira ku gammwe ge mwekoledde mufuuka abantu abaliwo mu bukyamu era abawamba ensi mu bukyamu. Kyova olaba ne mu ntegeera yammwe nga mmwe nga tuli ku basajja abakulu mulowooza muli nti mmwe muyina obuyinza mu kifo ky'abantu. Mwerabidde nti muli basavansi baffe. Kati ekyo kye mulina okuddayo mulowoozeeko. Temugenda kubawa buyinza. Ani agambye nti mmwe muyina obuyinza? Okuggyako ng'oli mu kirooto eky'entiisa ky'otomanyi naddiru ono ozuukuka. Olwo sisinkana omusirikale ne bw'aba ku myaka emeka bw'ayogera statement eyo aba azzeeyo mu nasale yeetaaga kusomesa. Awo bwe batandikira ku alphabet. N'omugamba nti you signed in for this profession, ekitegeeza oyina kubeera bwoti ne bwoti. Omuntu ali bw'ati mu mbeera bw'eti kino ky'abaali. They need to know their level. Ategeere nti si be balina obuyinza wabula tubakwasa bukwasa kukuuma. Ate po tebakuuma buyinza. Never. If it is UPDF, omulimu gwayo gwa kukuuma borders zaffe. Nga bayita mu ssemateeka abawa obwo bwe buvunaanyizibwa bwabwe. So si kukuumira muntu ali mu buyinza mu ntebe. Ogwo si mulimu gwabwe. Kati ekyokukwata obuyinza abo tuwe si mulimu gwabwe. Ffe tukwata obuyinza tubuwe gwe tunaaba tulonze according to ssemateeka. So if you find an old man speaking like that, aba yeetaaga kusomesa aba mukulu mu myaka naye ng'obwongo buto aba yeetaaga kubangula. Alina okutegeera kiki ani alina obuyinza n'ategeera n'omulimu gwe nga ye nti baliwo okukuuma borders za Uganda against invasions from outside. Then inotereza bano bannaffe abasirikale abapoliisi poliisi nabo balina okutegeera rolo yaabwe eri ki mu ggwanga according to ssemateeka. Bwe balimu okutegeera kitegeeza the police has never been a professional. But again, as Museveni militarized the state, majority of the policemen who were supposed to be recruits from civilians ne basomesebwa police ne bakola batya, he resorted to recruiting from the army. Recruitinga era ebifo ebiri sensitive birimu abasinga obungi nga bannamagye. Era bwe baba nga bakutaddewo nga munnamagye obeerawo amine omusirikale wa poliisi atabainangako munnamagye obeerawo ng'olinga ekifaananyi ng'ono omunnamagye akuliko nga juniyawo ate yaawe ebiragiro. Kyova olaba tulina Ochola atalina kiragiro kyayinza kuwa. I told you there is a video yatambulako last year. Ochola yagenda yali ayogera n'abasirikale ba poliisi abo baali Mbalala side z'Embalala eyo ng'alina gwe yalagidde bakwate. Yali yatadde omusibe mu bukyamu ng'alidde enguzi akikiwala kyekyali ekituufu kikigambo ekituufu ky'okukozesa. Bamuwa ssente n'ata omusibe. Kati enkwayali bwe zijja ne bamukwata ne bamugamba bamusibe. Ochola enkeera aba ali mu meeting
nga naye bwali namubuuza oyo ani yamutadde bamusekerera busekerezi nga balabanga omusajja watu ayogera byatategeera alowooza amaanyi gaali gayogereramu gaalina lwaki because for them they know they are not answerable to him what they are inga IGP assistant IGP wa makulu okumusinga. Look at them right now. Mbonanga mbalaba bazoganya. Mumbatunuli ndi abazoganya si basirikale ba police. Beba wa orders abasirikale ba police ababa bali ku duty. Operations zaba bagenze ko zona zirimo kuzoganya Kyagulanyi ne timu ye. Lwaki bategeka abantu baabwe nga bajja na mission ya kulaba nti they can provoke us into war prematurely tugende mu lutalo. Naye era still fe tujja kuba kunamya nnyo kubanga twabagamba we are law abiding by the way. Yensonga lwaki tunnatulabamu element ya kubaddiza muliro wadde okubakuba ne bakuba ne bakola batya era kikyabaswazizza nnyo and I know we nakyogera leero next time mugenda kiraba bagenda kukikola. Twabagamba bagenda kunoonyayo engeri gye bategeka engeri y'okuba nti tuteekawo obujagalalo batekewo akajagalalo bagambe nti ffe tukubye abantu. Exactly. They were very keen in staging their evidence. Gwe baleeta omuvubuka n'akuba omusirikale akayondo bamuteeka wali kamera which camera eyalinga evaako live ya NBS, NTV ne ZBBS ne TV endala bukedde ani nga beba filminga direct ne ba making sure nti broadcast ezo zibeera ku live eba live stream ne balyoka baddira omuvubuka waabwe nesanga ennyondo kati kambabulireyo ekintu kimu ng'omuvubuka bw'annyonnyola bwe yafuna ennyondo n'akugamba nti nagisanga bwe baali bazimba nga waliwo ekintu kiyondo kiri awo ennyondo mu bupya bwayo teri muzimbi w'e Uganda ne wabeera ng'akolera kampani ki ayinza kusuula nnyondo eyo n'agireka we bakolera ku bupya bwayo. Abanga akugamba nti yagigula nga mpya n'agireta n'agisuula awo ekirala. Why of all people yandi targetinze omusirikale era gwe bataddewo nga ku olwo yajja ayambadde ne element n'ekirala singa yali amukuba nnyondo ku maanyi g'omuvubuka oyo ne sayizi y'omuwala oli olowooza training eyenkana ki gy'oyinza okugamba nti amaanyi g'omuvubuka oyo gasobola okuba omuwala ennyondo n'amala n'addamu n'atambula wali. But because they wanted that to be broadcasted basobola okufuna kwe batandikira eno bassa abantu basobola basike yalinga baleme kuddamu kujja ate bamaliriza bataddewo be bagamba nti bebaabwe bebataddewo nti bebakola ki bebakubye ennyondo ne bakola ebintu ebisembayo okuba ebyekisiru. Bw'abanga yakubye owa poliisi ennyondo how come the following day ate bukedde yemuleeta mwe mukolako interview ne bajjo kwegamba otunuulira entegeera y'abantu abadesigning ebintu bino abawandiikira mwami Museveni scripts kwe batambulira ennaku nekwata. Chovola banza at one time I was tempted to tell Museveni please ono wakutuusizza kuyiyiza bino ye bw'omutta otugambanga n'otugamba nonde teweegaananga bw'omalanga okumutta tugambe nti musserwako yabadde akola bino yabadde abinkozesa oyo tujja kusonyiwa tugambe nti oyo ye yali adeservinga okuttibwa kuba akozeseza ebikuswaza bingi ebikwambula bingi nnyo nnyo. N'olyoka okwata abaana mbamwe bemuleese mbambudde abantu oba bonna buklips ne mubunoonya yadde ne t-shirt ne bamwambula yadde ne kino kati nalabye oyo omukazi oyo Estamba era nzijjukidde kye yabadde ayogerako. You cannot undress mothers of the country. You cannot undress a woman. No laws are going to mikisa. Do you know how many times Museveni's forces have undressed people? Women. Leave alone men. But how many times they have undressed women? Fetwa abalabako abasirikale nga bambudde omukyala baali bamuyita Lakoni. Kandida Lakoni. Tebakoma n'okumwambula bwambuzi oli baamumwa n'okumumwa mu mbugo.
kati gwe estambayo bwoba okyayogera mu byokwambula, don't even think about it. You cannot lecture us into that. We've seen the UPDF on record undressing women. We've seen the police undressing women. We've seen them manhandling people. We've seen such institutions nga bu KCCA nga bumalaga kwata bakazi n'okuviirako abasinga okufa. So you cannot come out no lecturing abantu kwoyo nonsense gwe mwetegekera. Ebbulwa byakwogera lye libaleetera okwogera ebintu ebitalina na kibinza tugasa. Lwaki gwe tunyumiza okwambula abakazi nga tulina abakazi bameka wano? Look at our celebrities bameka abeeyambudde nga teri abakaka. Bameka abeeyambudde gwe ali okutunyonyola nti simanya bayambudde abakazi. Bamuggyemu t-shirt waddemu mwabyetegekera mumuggyemu t-shirt ng'otosuubira kigenda tweraliikiriza. Golowooza alina ekyambuka waggulu eno ekitukwasa ensonyi singa ebya wansi. Naye omanye ebya wansi bameka babitaddeko nga babitulaga nga tutawaanye na bisaba. So you can't lecture us into that. That nonsense was designed kulaba nga mukola appeal, but nothing. You cannot be stupid to that extent to come out and condemn a person eyayambudde omuntu t-shirt nga toyogera ku yasse muntu. Estambayo, respect your age and the likes of you. Awali okuttibwa kw'omuntu tewaliyo kibi kirala kyogenda kujja okikonda eminge omuntu akiwulirize. Kyova olaba bonna ba apologies abaali bapulaninze ekyo kyabazikirako. Era mukama wammwe kyava avaayo n'agamba nti ensonga okwekalakasa kwa Kyagulanyi kwa people power kwali kutegeke naye twakukurashinze. Kwali kutegeke because mwe abakwetegekera. The only loss we got was losing lives and injuring innocent Ugandans because you had an agenda to drive. Mwengamu. Government yetegekera okwekalakasa kwayo kubanga bw'oba ogamba nti okwekalakasa kwali kutegeke kwava kuki? Bwekuba kwava kukukwatibwa kwa Kyagulanyi, people power yakwata Kyagulanyi. Olyoka ogamba nti okwekalakasa kwali kutegeke. Era bw'oyogera bw'otyo kitegeeza nti okuviira ddala ku kkozi yaakwo bye bigwa mu kutegeka kwo nga ggwe era gwe wagenda n'okwata. And in the end, people like Esther Mbayo who ordered the arrest of Kyagulanyi that day, you must be in the center of this program. Muliba architect bacho, and you will answer for that. The lives of people betwa losing amwecho. The number is yet to be established because we are still making an accountability of those who died. The number is yet to come out because we shall at one time account for that. Mwagala. Yeah, Michael Agamba. Look at what Rweru did in Kasese. Mubambute, mumaze mubase abalala. Ne mubambula ne maparading out mubantu. And you say that you cannot undress women no sigala. I mean, go ina magezo osobola okwogera ku ekyo. They undress one woman. No, oyinza omuwa comparinga kubali abeereru be undressing. Omwendo gwawe. If one woman can be a curse, then what about women? Obuzibu kati mwaba bawo obudde okubawuliriza bano munna abantu bajega ne byeboogera tebikyalina makulu tebanyina kye basobola bagamba kiina substance. Ne kyakondeminga akondemiga kyakoze ye ng'omuntu. I told you that the coming of people power has unmasked every one of us. Even the international community is soft. Banji nnyo tulina essuubi mu international community for intervention in this. But you'll wonder the number of people that need to lay down their lives
so that the so-called international community intervenes. But for me, according to my understanding, my opinion still stands that since the international community still benefit from this junta, they have the guts to look upon whatever is happening and neglect it intentionally. So my appeal is to every one of you, those apologists of the international community, that all you need to do is to acknowledge that the issue of this brutal regime, the dictatorship, is directly affecting us, and it has to be our obligation to do this, to fight it and to overcome it. As I always point out, that the international community are manipulators, only ready to manipulate any formidable force. So if they see us determined, believe me, they will join. If they don't, they will still stay with the Museveni, because they always say you only count eggs that are in your hands. Bo tebasobola kubeerawo. Nabagamba nti ewalala yonna yonna gye bainterveninze nga dictator abadde akyali ku saidi yaabwe, nga bwe mwalaba ekyali mu Egypt. It was because the people were determined not to turn back. Ewalala gye bayanguwa okuinterveninga was ewa Gaddafi, kubanga ewa Gaddafi be bamuyinako obuzibu okusinga ate n'abantu bawaka. Like manipulators do, we balaba abantu bawaka nga nabo bafunyeemu akeegugunga, bajja guzi ne bafiweringa lutalo ne bafuuka bakatalist. Kyomulaba Gaddafi tekyamwetaagisa kutta abantu bawera 10 nga NATO tennamuteekako sanctions. Era bwe bamala okumutta, ezimu ku statements ze baakola, omukyala Hillary Clinton yagamba, there is no dictator that can fail us. We cannot fail on taking down any dictator. Even Gaddafi has fallen. Ekitegeeza, if they acknowledge their interests anywhere, their intervention is not something you can appeal for. They are always ready to come in. So, with the people power right now, whatever is happening to us is always covered and broadcasted live over social media. And they are on these platforms. Believe me, they are watching us everywhere. And they are following up on events. But they are still silent because they are not yet certain that Ugandans are determined to do it. And the Museveni is much determined to provide for as long as they can maintain him in power. It is either up to us to acknowledge that, hey, enough is enough, and stand against the junta. Then these people will come in. If you do it right now and you think you're basing all your hopes on them, just be ready to be disappointed. We've only seen this because people power is there. The movement has exposed everyone. And finally, we shall talk about police. As usual, Museveni yakwata poliisi n'agifula ey'abannamagye. Right now, yaleeseewo abasobola okumukolera omulimu, ensonga n'egenda mu maaso. Era bimulaba
bebakulembera bambadde uniform za police abo basinge zitaliko manya n'abalala bajja ziteekako amanya because just speaking on a name n'aliteekako kyangu ne bw'aba nga si muntu gwe mumanyi you'll find them with different names mujja kubasanga n'amanya. He wants to implicate those tribes where those names come from, and that is one thing you have to know. Mwenga abantu abava mu bitundu ebyo Museveni intentionally akikola okukwata abantu ne babasirikale abatali banna Uganda abamu ne babambaza zi uniform ne babateekesako amanya nga fesa agibise naye erinnya ba making sure era mujje mwetegereze nti erinnya ba making sure nti aliteeka nayo ne mulisoma bulungi. Ekigendererwa kyakyo si kyakuba nti ayandyagadde omumanye naye lwakuba nti ayagala okuteeka abantu ababiloni nga to certain group gye munaalaba erinnya eryo gye liyinza okuba nga gye liva okubateekako olukongoolo, because in the end Museveni ayagala nnyo okulaba nti bwe kiba kinnemeredde wakiri kisigala nga kiyulise nze okulemererwa wakiri nyonoona. That is what he says. Wakiri akireka nga kiyulise nga buli muntu tayagala munne mwette bussi wakiri. Naye Abaganda bagamba akayina abiri otega kalaba nembulire tefa yonna. If we know that this is Museveni's intention and he has managed to manipulate us by dividing us, lwaki tetwekwatamu ne tudda ku bbali ne tulowooza ku muntu ono ng'omulabi waffe ffenna? Mu kifo kyange okunyigira muganda wange ava mu Ankole simply because ndabye nti yabadde atulugunya Kyagulanyi eggulu ye atuhayirwe. Lwaki tetulowoozaayo ndi ono atuhayirwe ne bw'aba atuhayirwe is just one person. He is not a representative of all people from Ankole. Because in the end, Uganda is constituted of many tribes. Indigenous tribes are almost 52 or 56. If that is the case, then if we don't unite ourselves and we still maintain the dictator's game of hating ourselves because of his actions, then we shall not be able to liberate ourselves. Nze nsuubira omuntu yenna yenna nga Munnayuganda ekinyiga eggwanga kati okiraba. Munnayuganda ekinyiga eggwanga okiraba. Muzuukuke mutunule. The very police eyaganye Kyagulanyi yakkiriza Kyagulanyi okuholdinga rally mu kifo kye kimu ku hoteri emu yasuze. They are the very people abazeemu ne bamugana the following day. Nga weebuuza nsonga ki ze basobola okukuwa tosobola zitegeera. But because they are trying to provoke us. In the beginning of the program, Nabagambi, these are challenges we have to accept. And we have to appreciate, by the way, because they are training us, they are modeling us into the very people that will understand the cause. Singa kino ekintu kyajja buzinere ne tumala sagamu nnaku bbiri ne kivaawo ne tuvaawo, it will not be easy for us to understand. Lwaki ekisooka n'abamu ku baajoyininga people power mwajja ne wakinyumu. Abasinga obungi ku social media kwebalirwako ejjako stress. Bantu bagenze bakuula bukuzi kati ne bagenda nga bakiteega n'atandika okumanya biki bye ngenda okusharinga, biki bye ngenda okuleka, biki bye ngenda okukomentingako, biki bye ndeka. Ebyo muzze mu kiyiga luvannyuma. Kati nene experience killing of our brothers and sisters, abducting and torturing them,
imprisonment and everything. Ebyo byonna bye bituzimba the mistreatment gye bakola olunamu mugabanako ku experience y'omuntu okuba nti kyogenda okulwanirira okyongerako value otaddemu kyotaddemu. In the end, I call upon everyone to go back home, especially those in the diaspora. Our efforts will die in vain if we don't appear, because in the end, the liberation of our country must be carried out physically. If you're to cast the vote as the first step, you must be in Uganda, because you can't vote from anywhere else. And if you're not casting the vote, it is your obligation to come and offer protection to my vote, because my vote is your voice. Museveni's laws will not allow you to participate, because he says if you don't have a national ID, you are not a national. But your national ID was given to you by God. And believe me, if God chose Uganda to be your home country, it will be you betraying your natural cause if you don't fight for your natural place of citizenship. Museveni has no liberty to determine who must be a Ugandan by simple registration of the national ID. No. So we need to go back home and defend our country. We fight for it and liberate it. We are fighting with a vote. We vote for Robert Kyagulanyi Ssentamu, that simple man with an umbrella as a symbol. Make sure when you're voting, when you're casting your vote, you don't tick beyond that black box besides Kyagulanyi. Don't write anything anywhere else other than that black box, and don't write beyond it. Nabatekamu ekinkumu, your thumbprint should only remain inside the box. Don't do anything against other people on that ballot paper. Don't do anything. If you do anything, your vote will be invalid, and it is of no use to us, by the way. Let us all come and stay at the polling station. As early as 6 in the morning, we should all convene. They are saying that at least 50 people should be around. But let us all be there. Make sure if you don't go, no one else is going to be there. If you have that in mind, then it will help us. Kimanye nti gwe bw'otogenda ku kalulu ku polling station wali omulala naye tagenda kubaayo, kitegeeza buli muntu tukere bukeezi saa 12 zikusange ku polling station. Tumale okuba akalulu kaffe tetujja kuvaawo. The deployment should not scare you at all. That has always been Museveni's game. You can stand against that. And our turn up will overwhelm them. Hence, bye twagala bijja kutuukirira. Let us stay in our lane. We abide by the law. We have got a governing constitution, and we shall act lawful throughout. And in the end, we shall be victorious. Abakola ebikyamu mubajjukize ekintu kimu nti tugenda kubasasula nga kino kiwedde. Ekyo assurance babeere nayo.
nga we babikola buli omu byakola akimanyi nti agenda bikongojja kyosiga kyokungula period tekiriiko kwebuzaabuza. Nze munansonyiwa siri politician kulimba sisuubiza mpewo nkusuubiza ekyo kyogenda okufuna because I know ne bwe naaba wendine naasiriiwo eyensi gyegenda okututwala. So mission is 2021. Robert Kyagulanyi Ssentamu is our president. Tubaagala nnyo, tusaasira nnyo bannaffe abafunye ebizibu. Pages zonna baazikwata mu dda zonna era badde bazibonyaabonya. Ez'abamu zibadde tezinnaba kufuna ku kizibu kye tulimu naye ffenna bwe tutyo bwe tuli. Naye tubasabira bijja kuggwa byonna byonna omunafu ekyo kyaba kyalina okukola. Nabagamba bano babayita lubwa lukovu lulumirira kutta. Tebalina kyagamba bantu, balina kulizootinga ku ebyo. Lunaku lwa Jjuma, mbagaliza ejjuma ennungi. Tusaba Mukama Katonda akkirize okulaajana kwaffe, atuwe okwenunula, ate atutaase n'enkwe z'ababi naffe okuba n'enkwe. Abantu baffe abali ku ground, ekyoto team gyeri mugiraba etera okutuweereza. They need your support. Please, if you can, always mubayambe kumbakwasizeeko. And other platforms, by the way, because they're all doing the same job. Very good for us, and they provide us that information that we need vitally okulaba nti etuuka eri abantu. Naffe ffennyini ogisigaza kuba egenda tuyambako in the aftermatch. So, like and follow our pages, Ekyoto International, Ekyoto Telikuzikiza, which is Ekyoto Reloaded, our new home now. Our main platform is Ekyoto Reloaded. Ekyoto TV is our TV channel, YouTube channel. Subscribe to it. Share the message, by the way. This, like now, we've made a long video for over 2 hours. I appreciate those people that cut these videos into small portions that fit on WhatsApp, on the WhatsApp application, so that we can reach out to as many people as possible. It is not our message, but it is a message for the generation. It's a message for the struggle, message for the cause. So let it not die on you. Share it, and you can convert it into audios and every other things so that it can reach out to other people. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. For God and my country, people power, our power. National Unity Platform everywhere. Akume.